I'm Rob Licuria, Senior Editor at Gold Derby, here with Hwang Dong-hyuk, creator and showrunner, director and writer of Netflix's global phenomenon, Squid Game. Also joined by Haley Jung, his translator. Welcome to you both to this chat today. Really appreciate you coming on board. Director Hwang, you started writing Squid Game as a feature in 2009, a while ago, and you parked it for years before developing it into a series. Why was it better suited to episodic drama? 그 피처 필름 스크립트를 썼을 때도 사실 그 시간 제약 때문에 굉장히 좀 힘든 지점이 많았어요. 2시간 안에 담기에 6개의 게임과 그 인물들의 그 사연까지를 다 담기에는 사실 굉장히 적은 시간이더라고요. 그래서 그때도 막 쓰다가 그 2시간 안에 넣기가 힘들어서 막 게임을 5개로 줄이기도 하고 인물들의 이야기를 다 없애기도 해서 사실 그 스크립트를 나중에 다시 읽어보니 정말 너무 앙상한 느낌이 있었습니다. 스토리의 그 게임 간의 사이에 벌어지는 많은 이야기들이 다 사라지고 거의 게임에서 게임으로 이어지는 이야기가 되어버렸어요. 그래서 시간이 더 있으면 좋겠다라는 생각을 항상 했었는데 그 피처 필름으로 스크립트를 쓸 때도 나중에 이제 넷플릭스랑 하게 되면서 8개, 9개 정도의 에피소드를 가지고 만들 수 있게 되었을 때 훨씬 더 할 수 있는 것이 많아지고 할 수 있는 이야기가 많아지고 그런 좀 자유를 얻었다라고 할까요? 그런 여유를 얻어서 이 작품은 원래 그 구조 자체가 이 시리즈에 훨씬 더 맞는 작품이었구나라고 생각하게 됐습니다. When I was writing it, thinking of it being a feature film, due to a lot of the time constraints, I felt like 2 hours was too short to contain all of the elements that I wanted to portray, all 6 games and all of the backstories of each character. So while working on it, because of the time constraint, I tried to reduce the games to maybe 5 games, and then I took out all of the backstories for the characters. And then when I looked at the end product, I felt like the story was too bony, right? There was no meat. A lot of the narrative was gone and it was just games to games. And so I really yearned for more time. And it was later when I started working with Netflix and we were talking about 8 or 9 episodes that I felt like I was given enough time and freedom to do what I really wanted to do. And I felt like Squid Game was more fit to become an episode drama rather than a feature film. And how important was it for you, Director Hwang, as an artist and creator, to be able to bring the show to life as your singular vision by writing and directing all 9 episodes of the series? 사실 제가 그 영화를 만들 때도 사실 누구랑 같이 그 공동으로 작업을 해본 적이 거의 없었어요. 지금 글을 쓰는 것도 항상 혼자 했고 뭔가 누군가의 간섭을 받지 않고 완전히 저만의 생각을 그대로 그 작품에 녹여내는 것을 좋아했고 또 그런 훈련을 많이 받았고 그런 습관이 돼 있어서 사실 시리즈도 뭐 그냥 큰 생각 없이 자연스럽게 그냥 긴 영화를 만든다는 생각으로 이제 똑같이 임하게 됐고요. 근데 막상 이제 쓰고 만들면서는 너무 작업 양이 영화에 비해서 8시간이나 되는 양이니까 너무 길고 힘들어서 사실 속으로 좀 후회를 했던 적도 있습니다. 너무 이렇게 쉬운 일이 아니었구나. 이 모든 걸 혼자 쓰고 혼자 연출한다는 게. 하지만 이 작품은 또 어떻게 보면 너무 저의 개인적인 것들이 많이 들어가 있고 저의 개인적인 또 상상에 의지하고 있고 저의 개인적인 어떤 그 히스토리랑 캐릭터랑 뭐 또 비전들을 담고 있어서 이걸 누군가와 같이 이걸 누군가에게 내가 설명을 해서 설득을 시키고 납득을 시키고 해서 그 글을 쓰는 걸 함께 참여시키고 연출을 하는 걸 맡기고 하기에는 그게 전혀 자신이 없었고 그래서 이 작품은 결국 내 손으로 결국 끝까지 작은 구석구석 모든 세상어까지 해내는 것이 유일한 방법, 제대로 만들 수 있는 유일한 방법이라고 또 생각을 했던 것 같습니다.
Well, as a matter of fact, when I was doing films, I would often do it all by myself as well. I wasn't used to working with somebody else. I would always write the whole thing myself. And I think I've always liked the idea of having absolutely no interference and bringing what was completely and solely mine to the screen. I also liked it, but I was also trained to do so as well. I had a lot of practice. And so I approached Squid Game thinking that it was a long film. And honestly, along the process, because it was indeed so much longer and so much more difficult than doing a feature film, there were moments of regret, I have to admit. It was really no easy feat. But I think because the story relies on so much of my personal history, my personal story, and my own vision, I didn't think I could just do it where I would have to convince and explain all of what was inside to somebody else and let them be the ones to direct it or to intervene in any other way. I just didn't have that confidence that that could be doable. So I felt like this was something that I had to do every single little detail to every nook and crook on my own. And that was the only way that it was going to be, it was doable, I would say. Yeah, I mean, it's such an original, singular vision that we've never really seen before, and I mean, for it to come from your mind, Director Hwang, is quite an achievement. And I want it brings me to this: Lee Jung Jae and Chung Hyun, they won both the acting prizes at the SAG Awards earlier this year, and the cast was also up for Best Ensemble. How did it feel to see the actors embraced by Hollywood in this way? 사실 많이 놀랐습니다. 그렇게 막 다들 상을 받을 거라고는 사실 팀 안에서도 배우들 자신도 그렇고 저도 그렇고 그렇게까지 예상을 못했었어요. 그래서 막 색에서 그 두 명의 이름이 불릴 때 정말 믿기질 않았고 이렇게 막 소름이 끼치고 했는데 지금 생각해도 좀 놀라운 일입니다. 왜냐하면 사실 외국어 연기라는 게 그 제대로 평가를 하기도 어렵고 평가받기도 어렵잖아요. 저희도 물론 뭐 헐리우드 작품을 워낙 많이 봤기 때문에 영어로 이제 연기하는 배우들을 보면 그래 누군가 조금 그 사람이 더 좋은 연기자고 더 잘하고 있고 지금은 어느 정도 구별할 수 있겠지만 사실 한국어 연기나 그런 많이 들어보지 않은 언어를 하는 그런 작품의 배우들의 연기에 대해서 그 미국 그 영화계나 그 엔터테인먼트 업계 분들이 그걸 다 이해하고 또 감상하시고 인정해 주신다는 게 그렇게 쉬운 일은 아니라고 제가 느꼈기 때문에 지금도 사실 굉장히 놀라우게 생각하고 있고요. 그래서 이런 일이 벌어지는 걸 보니 지금 미국의 어떤 엔터테인먼트 업계도 굉장히 빠르게 변화하고 있구나. 굉장히 오픈 마인드들로 정말 열린 마음으로 컨텐츠와 다른 나라에서 오는 문화들을 받아들이려는 쪽으로 굉장히 빠르고 좋은 방향으로 변화하고 있구나 하는 생각이 들어서 굉장히 기쁜 일이고 놀라운 일이고 이 한 사건으로 더 앞으로 더 많은 교류와 문화적 교류와 컨텐츠의 교류가 일어날 수 있다라는 생각이 들어서 굉장히 또 그 점에 대해서 긍정적으로 높게 평가하고 있습니다. I was very surprised. Nobody in our team, not even the actors themselves or myself, of course, no one expected that to happen. And so, when their names were called at the SAG Awards, I could not believe my ears. I mean, I had chills. And even thinking about it now, I'm still in a way very shocked, because when it comes to evaluating one's acting performance done in a language that you're not used to, it's very difficult to evaluate and also very difficult to have your performance be evaluated by people who don't speak your language. Nowadays, I mean, there's a lot of global content. So I think we've come to a certain point where we can know if an acting performance is done well or not in a different language. But in particular, I think it's really not easy for the American film industry or the entertainment industry to really be that open toward acting performances in a foreign language that's not something that they hear very often, and let alone really respond well to that and love it.
and evaluated it in such a great way. It's really not easy. So through those events, I felt like the American entertainment industry was definitely changing. It was changing in a very rapid manner and also in the right direction, I believe. The way they are becoming more open-minded toward global content and global performances, I am very happy and very pleasantly surprised. And I hope that, thinking that these events will lead to even greater exchange, even richer exchange of content and culture, it makes me very happy. Yeah, it makes me very happy too. We get to see so much amazing content from other cultures that we never normally would have seen. Director Hwang, this show came at the right time. Many of us were locked away in our homes, frustrated, scared, disconnected. And I felt like many of us were watching Squid Game at the same time in our own homes, terrified, not knowing where we were headed. And it brings me to this. The show is the best example of suspense and unpredictable narrative. Is it difficult to write and direct suspense? In other words, what is the key to keeping the audience always guessing and wanting more? It's a difficult question to answer. I don't know what's the key. 그냥 제가 글을 쓰면서 항상 이 작품을 할 때는 사람들이 어떻게 하면 그 기대를 배반할까 하는 생각을 많이, 무슨 예상을 하고 무슨 예상을 잊으면서 할 것이고 다음에 어떤 일이 벌어지리라는, 그걸 어떤 식으로 가장 기분 좋은 방법으로 비트레이할까, 배반할까를 항상 고민하면서 썼던 것 같아요. 그래서 끊임없이 어떤 비트레이가 있고 트위스트가 있는 작품을 만들려고 라이팅하면서 계속 고민을 했고요. 다만 그것이 이제 가장 어려운 지점은 이것이 진짜 그런 작품으로 가고 있는가를 스스로 이제 판단하고 자신감을 갖는 문제였는데, 뭐 사실 보여주기 전, 그러니까 세상에 공개하기 전까지는 이것이 제대로 되고 있는가를 확인할 방법이 사실 별로 없었기 때문에. 근데 어쨌든 계속해서 뭔가 놀라움을 반전을 통해서 놀라움을 선사하는 작품을 만들고 싶었고요. 그래서 끊임없이 이 작품을, 가장 중요한 포인트가 항상, 시리즈는 전 처음 해보지만 요새는 너무나 컨텐츠가 많기 때문에 언제든 중간에 재미가 없으면 중간에 멈춰버리는 세상이라고는 많이 하셔서 계속해서 호기심을 갖게 하고 그 호기심을 충족시키거나 또 배반시켜서 다른 호기심을 갖게 하고, 그러므로 해서 이 작품을 계속 보게 만드는 어떤 그런 힘을 이 작품에 넣으려고 최선을 다했습니다. 그 결과물이 다행스럽게도 뭐 좋게 받아들여져서 이 작품을 거의 뭐 빈지 와칭 하신 분들이 굉장히 많다라고 들었고, 그래서 올해 빈지 와칭 시리즈 상도 제가 받았었는데요. 너무나 행복하고 제가 의도한 것이 결과적으로 잘 이루어져서 너무나 행복한 생각을 하고 있습니다. Well, I don't know what the key is, but basically I try to think to myself, what is the best way to betray the audience's expectation, and in a pleasant and entertaining manner at that. So I try to keep that in mind as I am writing. I constantly try to keep up with that notion in mind. The hard part, though, is making that judgment, right? And knowing that this is the right way to betray their prediction or expectation. So that was difficult. And that's obviously something that you can't really tell for sure until the show is released. But I wanted to create something that would continue to give you enough twists and surprises to keep you wanting more, to keep you wanting to watch more. And I did my best to do that because I know with so much content out there nowadays, once it gets to a point where it's not as entertaining or when you're not as curious, you will stop watching it right away. And so I wanted to make sure that I maintained that level of curiosity in our audiences, that they wanted to guess and wanted to know what happened next, to make that binge-worthy, of course. And I was very happy to receive the most binge-watchable series award as well. And I'm just very happy to know that my intentions and all of my hard work it saw its fruits. 제일 큰 키는 뭐 지금 생각나서 말씀드리면, 항상 어떤 일정한 기대를
그 오디언스들한테 갖게 한 다음에 이 인물은 이런 행동을 할 것이다. 이 인물과 이 인물은 이런 관계가 될 것이다. 이 사건은 이렇게 발전할 것이다라는 그걸 계속해서 쌓아두고 가장 적절한 순간에 그것을 트위스트해서 비트레이하는 것이 이것의 가장 큰 키라고 생각하거든요. 그래서 모두가 이렇게 믿게 만든 후에 가장 중요한 순간에 그 기대를 틀어버리는 어떤 그런 고민을 쓰면서 제일 많이 하는 것 같습니다. 어떻게 그걸 기대감을 쌓고 어느 순간에 어떤 방식으로 가장 정확한 순간에 배신을 할 것인가. I would say the key, if there was one, would be you have to maintain a certain level of expectation among the audience. So, for example, thinking that, oh, I now know what this character is like. This is what this character is probably going to do next. This is how the relationship's going to evolve between these particular characters. And this is how these events are going to unfold. And then the key is to betray that expectation, but just at the right time. So I think I always try to think about when is the perfect time to betray that well built up trust with the audience. That's something I constantly keep in mind as a writer, and really, and also focusing on how well those expectations are built and how perfectly of a timing it's broken. Yeah, and that is so incredibly hard to do properly because you can totally fail and then people won't watch, right? But, people talk about the games, the design, the music, beautiful, everything's so great in the show. But for me, it was the characters. And I knew the characters, most of them were going to die. And I cared about them. I actually cared about these characters. For example, Jung Ho-yeon as Sae-byok, so fascinating as a North Korean defector. Migrant worker Ali, fascinating as a migrant worker treated badly by his employer. Even Lee Jung-jae as the head character is so fascinating. Il-nam, the old man. Where do you come up with these ideas? And was any of them particularly difficult to conceive? 사실 뭐 우리 주변에서 뭐 한국 사회를 대표하는 어떤 좀 그런 마이너리티라고 불릴 수 있는 사람들을 좀 뽑았고요. 뭐 한국에 점점 증가하고 있는 탈북자들, 그 중에서 이제 새벽이라는 캐릭터를 만들어 본 거고, 한국 사회 지금 이미 거대한 하나의 파퓰레이션이 되고 있는 이주 노동자들, 그리고 또 한 가지 문제가 되는 고령화의 어떤 상징처럼 되는 남자 노인들, 뭐 그런 어떤 대표적인 한국 사회의 마이너리티 집단들 중에 가장 흥미있을 만한 인물들, 대표성을 띠면서도 그런 캐릭터들을 만들어 보려고 시도를 한 겁니다. 그리고 그들에게 좀 더 이제 뭐 단순한 어떤 대표성보다 좀 더 살아있고 매력적인 이제 캐릭터성을 부여하기 위해서 뭐 나름 고민을 많이 했는데요. 뭐 기훈이나 상우나 일남의 캐릭터 같은 경우는 뭐 저 자신의 캐릭터도 많이 녹아 있고요. 그리고 다른 뭐 캐릭터들에는 뭐 제 친구의 모습을 좀 떠올리기도 하고, 아니면 TV 다큐멘터리나 그런 곳에서 보았던 뭐 예를 들어 이주 노동자 다큐멘터리를 봤다거나 뭐 탈북자들의 이야기를 봤다거나 그런 곳에서 보았던 사람들의 모습을 많이 떠올리기도 하고요. 또는 뭐 상당 부분은 또 제 상상 속에서 나오기도 하고요. 근데 글쎄요, 이 작품에서 그렇게 이제 사람들이 캐릭터들을 다 케어하고 좋아하고 감정이입을 하고 그런 배경에는 그 캐릭터들 자체가 가지고 있는 캐릭터의 매력이나 공감대도 있지만 관계에서 오는 것 같다는 생각을 합니다. 그 캐릭터들이 서로가 어떤 관계를 맺고 그 둘 사이에 어떤 감정이 오고 가고, 이 한 명으로서 완성되는 것이 아니라 이 캐릭터들이 옆에 누군가와는 적이 되고 누군가와는 친구가 되는데, 그 관계를 맺으면서 나누는 교류와 그 감정들, 그것에 더 많이 공감을 하기 때문에 아마 사람들이 이 캐릭터들을 더 사랑하고 응원하고 또는 분노하고 하게 된 것이 아닌가 싶어요. I drew inspiration from a lot of the so-called minority groups within the Korean society. So the North Korean population, the numbers of which are growing in Korea society these days, and then the immigrant workers who are already a very sizable population, and the old men who are almost symbols of the aging population in Korea. So I tried to
bring characters from those different groups that were very representative of the Korean society and also that were very interesting to me. And to bring a level of charm and to make these characters convincing as possible, I had to think a lot further from that. So in characters like Ki-hoon, Sang-woo, and Ilham, there's a lot of myself reflected in those characters. I also brought in a lot of my friends, as well as what I've seen through TV documentaries of, for example, immigrant workers or North Korean defectors. And of course, there's a lot of my own imagination added onto that. I think the reason so many around the world were able to really love and relate to these characters was firstly, of course, the way these characters are written. There are different elements or their backstories as well. But I think it's mostly has to do with the relationships or the character dynamics. These characters are not complete on their own. Some become friends, some are foes. And when you look at these different relationships, when you look at these dynamics between all of these characters, I feel like people relate to those relationships so much. And that is what makes them want to, they root for these characters. Sometimes they become very sad or very angry with these characters for that reason. Yeah, it's fascinating. And speaking of, for season 2, I assume you're back home, Director Hwang, and you're writing, conceiving season 2. We won't see many of these characters. You have to come up with a whole new suite of characters. I know you can't tell us anything about season 2, but are you finding it difficult, rewarding, challenging? How is it going in your mind in trying to come up with a sequel to the series? 지금 부담감이 너무 심해서 한동안 잠이 안 올 정도로 사실 시즌2 이야기를 만들어내는데 부담이 있고요. 사실 시즌1에서 또 여러분들이 좋아하시는 그 캐릭터의 대부분을 다 죽여버렸기 때문에 활용할 수 있는 캐릭터가 사실은 기훈과 프론트맨 정도 외에는 거의 남질 않아서 그것이 이제 또 더 큰 부담입니다. 다시 또 그 사랑받을 수 있는 여러분들이 응원하거나 또 감정이입할 수 있는 그런 새로운 캐릭터들을 시즌2에 이제 많이 또 소개를 해야 되는데 지금 이제 막 시작 단계고요, 구상에. 그래서 아직 뭐 말씀드릴 수 있는 것도 별로 없고 다만 굉장히 어려운 작업이 될 것 같고요, 저한테도. 또 워낙에 또 기대감들이 높기 때문에. 하지만 또 그 기대감을 배신하지 않도록 최선을 다해서 좋은 작품을 만들어내겠다라는 말씀은 드릴 수 있을 것 같습니다. Well, I will say that I've been losing quite a lot of sleep because of the burden. It is quite daunting, to be honest. And especially like you said, because I killed off most of the beloved characters in season 1, I'm pretty much left with Ki-hoon and Frontman. They're pretty much all I have left. I want to bring in characters that people will be able to truly relate to and really root for. That's what I want to do. But I'm in only the very beginning stage of conceiving season 2. So all I will say is that it is quite challenging. And especially because there's a lot of high hopes for the second season. But what I can say is I am going to do my very best to not let you down. 그리고 아마도 이번에는 그래도 다른 사람들의 도움을 많이 받으려고 어시스턴트 라이터라도 고용을 해서 최대한 많은 사람들의 아이디어와 지혜를 도움을 받아보려고 생각을 하고 있습니다. 시즌 1처럼 아예 처음부터 끝까지 이렇게 고독하게 혼자 작업을 하지는 않을 것 같습니다. And this time around, I'm trying to be more open to inviting other people to the production or the working process. Maybe hire an assistant writer, bring in a lot more new ideas and knowledge and wisdom of others. So I don't think it's going to be as lonely a process as the first season. Just talking about that now, I am so excited. Director Hwang, there are millions of people around the world who are so grateful for you creating this show, and we look forward to seeing more from you. And thank you so much for your time today. Thank you so much for having us here.